Boston TV. Yeah, Lock it. The TV nagala no eo. No, they was at Hussain Dalala, you know what I mean? I mean, they all are Hussain Dalala and direct in Boston TV. Boom! Yes. Yo, it's your boy Boston TV, live and direct again. Tey maa ngi am nii suma big bro bi suma big man bi Hussain Dada. Xam nga moom mu ne moo nekk number 2 waaye man maa nekk number 1 si baat. Soo leen ko gisee ngeen xam ne maa ko gën a baat. Comme lu ma leen ko lay waxee xam nga. Yaaga ngeen koo bugg a gis yaaga ngeen koo bugg a dégg biir Boston TV waaye tey live and direct mi ngi nii tey xam nga tey la soog a am chance xam nga tey kon tey leen ko mun a am xam nga bàyyi ñu jox ko mu nuyoo ñu soog a dugg si programme bi. Yeah, but assalamu alaikum. Najib Lal be, saying that I'm from the balcon, don't be. You fell in Boston TV, come and follow Yame, Yanta can you settle a long time ago, but then be la possible that, alhamdulillah. So we hear it's about to go down, yeah, stay tuned, bad boy, that, yeah. Yo, yéen a ko gën a dégg bad boy dara foo leen ko dégg rek xam leen ne moom la waaye. tey du moom mooy bad boy bi de man maay bad boy bi tey bad boy Boston waaw ñu njëkk a dugg comme si dara xam nga because of ñun ñëpp xam ne suñu waxee dara kan mooy dara Gambia koñ tu koñ dot to dot Gambia Baraba Koyna Sancaba Bijulo àdduna bi yëpp daal maanaam léegi soo déggee Gambian music rek soo ko déggu rek kon xamal ne yow doo des ngaa déglu Gambian music ba right now mu ne moom mooy di number second biir Gambian music léegi danoo laajte dara lu tax moom mu ne moom mooy number second ba pare moom waxul moom mooy number one ku exemple boobu leen koo njëkk a laajte. Yeah, well, come no guy they were here, everybody wants to be number one in whatever, Yeah. And then then I guess that game they recognize game, Yeah, So me saying that like my number 2 doesn't mean they come confident to my enough. Yeah. Pour muna neka number 1, but then ham tamit come digga rek la understand nga. Yeah. Like in the industry, bu ham ne come like nga amal ñep respect nga tamit ñep respect la, you understand what I mean? Yeah, So man. guys when la laaje come like hanga through your analyze because so hole tamit life bi tamit ku nekk ak sa own opinion la boy. Yeah. Hanga te mun nga la te benen xale sa come like mom Hussain Dada comme bokul ci top 20 Gambian music te to ko blame hanga maybe mom du dee déglu Hussain Dada wala su ko déglu du ko dee feel hanga Yeah. because it's not by force pour ñep mëna feel Hussain Dada. So Hussain Dada tamit like hanga opinion am rek la sani fofu nonu hanga ak mom tamit lu mu foog ne tamit mooy dégg bi. So that's the reason te comme soo gisee tamit ma ne game def they recognize game. That's because comme da ngaa gis ne comme like you came in the industry nga fekk ñoo xam ne ñu ngi fa comme ñu ngi def loo xam ne comme hanga like wonders la yow nga ñëw ba si nga ñëw si biir industry bi te ba léegi comme like gars ñu ngi def loo xam ne comme like yow defanguloo ko. Then I think yeah it's rightfully comme you are in a rightful state pour mun a wax ne comme tamit hanga this individual comme tamit hanga comme nga jox ko respect boobu noonu ne yeah like they're doing better because like but lu munti dem si kaw. Yeah. Ku dul yàlla hanga fo nga wàcca si suuf. Yeah. Understand nga ma la nekk di That's wax true, so yeah. So as they they're doing it, all we can do Monica like just push it hanga dimbale guy pour ñoom tamit ñu xam ne comme ñun tamit ñun seen gannaaw hanga Waaw, because dëgg boy nu munti yaaga tamit su dee Hussain Dada nekkut ko xam ne mooy break record boobu noonu maybe tamit in the near future keneen dina ñëw ko xam ne na ko mën a def so that's the waaye yow sa reason fans ñu ne dañ la mere lu tax nga ne yow yaay number second ba pare yow nga war a yóbbu sa force nga war a yóbbu sa boppa force maa ngi déggoon sa fans yi bari ñu ngi compilé loolu non dara na mënu doon nangu ne moom number 2 la moom number 1 rek la dama ko dee cappa hanga because Waaw. like soo gisee suma fans yi tamit feel noonu da ngaa gis ne suma fans yi tamit ñoom tamit duñ nekkuñ di support Hussain Dada pour mu war a ñëw on a live TV or war a ñëw in an interview to say ne comme like hanga number 2 la wala anything ñoom always I'm number 1 to them te ba ëllëg gannaaw ëllëg su Hussain Dada ne sax moom mooy number 5 10 suma fans I will always be number 1 and then you will always understand ne ñooñu suma fans lañ understand nga Yeah, and yeah, dama yeah. over appreciate loolu noonu because man tamit soo gisee ma nekk tey fu ma like soo gisee ma àgga fu ma àgga tey ñoom la hanga Yeah. support bu gars yi def ak tamit comme God first after that nga am fans yi because without them tamit kenn du stream sa songs yi kenn du ñëw sa shows yi so like it would be hanga comme like effortless
effort la mooy nekka daal. yeah, So so dama over appreciate loolu because dama dee gis most of them dañ dee ñëw di wane hey boy ñun xam nga number 2 boobu noonu comme ñun taluñ ko de ñun number 1 lañ la cap. That's where we see you at. And then that's the position we think you were in to say you were number 1, but then that's their opinion tamit comme man lu ma wax tamit suma own opinion la. Understand nga? Everybody is entitled to their opinion. Understand nga? Dama dee gis nit yu dee ñëw di wane hey Hussain Dada boo ko si top 10, that's your opinion. Like if that's what you feel, it's okay, but then I feel like ne tamit respect is always come associated with what we do. And man tamit I'm just out there to show respect and give someone his flowers. You know, because dama gis ne Gambia fii one thing moo nekk a problem, like Gambia nii duñ dee nangoo jox nit yi seen flowers. You know, and then as people are here, they're doing what they're doing. Let's give them the flowers, you know. Yeah, that's true, you know, yeah. So man, lolo rek la deka di def, you know, just giving someone his flowers, and then you know, just stating facts from my own ends. But like small fancy tamitanga, if they feel a little bit disappointed, then I'm really sorry because at the end of the day, Hussain Dada is a hit maker, and then I'ma keep doing that, inshallah, you know, because lola and small fancy to give them good songs to make sure that they will know that this guy, you know, he's doing his thing, you know, and then I will keep doing that 100%. Yeah, because sa show bi sa bun génnee si sa show bi sa after si bunte bi sa maa ngi dégga comme paako yi bun la ñibbi non ñu du mun a nangu loolu noonu boy Hussain Dada is the best boy xam nga léegi man bu ma dégloo tune bi ma surprise ma ne Hussain Dada lu tax moo waxul moom mooy number 1 ba pare moom mu ngi dem number 2. Yeah, because da ngaa gis ne si show bi sax Q City ñoo tax show bi teel a raj, understand nga, because to the sun si man rek I was gonna keep people there till 5 a.m. because show bi like xam nga show dama fen like last year before last 2021 defoon naa show but dama yaakamte woon show bi jeex because da ngaa gis ne comme like sound system bi baaxutoon xam nga and performance bi you know like you know dafa xawoon na des tuuti. But 2022 December 3rd, you know, show B was great. You know, it was very like performance B was out of this world. So man, dama bëggoon performance B mu mënoon a dance at 6 a.m. You know, and fancy tamit ñoom loolu la ngay expect. But da ngaa gis ne ñun hanga it was out of our power. You know, because da ngaa gis ne 4 a.m. bu mu tegee gars yi dañu may tuuti time after gars yi fay lampa yi. You know, and I was really sad because da ngaa gis ne ñeneen artistes ñu ngi backstage yu xamoon ne bëggoon naa leen oo si kaw stage. But yeah, they couldn't make it. You know, but hey, my fans, boy, yan xam ngeen boy, like boy, this boy out here. We're best and we keep doing that 100%, boy. Wow. That's what we do, man. Dega why after si suñ jaalee foofu ñun la cappa yow sa waaji attaque. Yeah. Because benn tune yaa ngi wax ne bomb bi dafa wàcca waaye du bomb daal. xam nga léegi nit yëpp ñu ngi wax ne comme Dada mu attaque la nekk du boss at the same time ñu ne Dada waaye attaque la. understand nga because ñu leen gisoon si diggante bi yéen a ngi génnoon tune. waaye ñu jéegi-jéegi gi si diggante bi de. yéen a ngi bossante na musique moo demee noonu. wala comme dafa am lu nekk seen diggante. ba loolu musique la xam nga comme dama dee always wax fans yi ne as long as beef gisuloo ne comme tey Hussain Dada tasee na ak nit gars yi bugg a reyante xam nga ponc yi comme like xam nga loxo yi di sànni or whatever, you know, if you don't see that then whatever you see just stamp ko as musically, you know, just enjoy the music and let the peace flow. You know, because one thing la capane comme hanga lii mu ngi isi a lot of confusion si biir fans yi seen boppa because ñeneen ñi da ngaa gis ne dañoo ñëw social media di saaga nit yi hanga that's what I don't condone hanga loolu one thing la loo xam ne comme it's not nice because at the end of the day ñun yëpp Gambian lañ, you know, so as long as comme gisuloo ne comme Hussain Dada tey dafa génna nga dégga ne comme moomaa jisul comme ñu ngi xee wala moomaa kii yow understand nga ma la nekk yeah just keep it musically, you know, and then yeah bom ñu bari ñoo dee wax bom si seen songs yi you feel me comme nekku ne comme benn nit rek moo ñëw mu ne comme like bom wala anything ñu bari ñoo dee wax bom so ne comme bomol jolontele bari moom feteng you can like it's metaphor music la it's normal so hanga comme who the shoe fits na ko sol daal hanga but then at the end of the day you know it is what it is, you know, man I said what I said and I'm not backing out of loolu noonu because man duma artist boo xam ne dama wax lii just because of few things you other people they think ne comme like it's not right to say mooy tax ma ci loolu because hanga as an artist waaw yow sa fans lu ko capee ñu ne yow comme da nga nekk léegi si gannaaw ST moo tax nga jàppale ST sa fans ñoom lu la ko gars yi gisee ak media bi daal some people loolu moo tax ma ne surtout man nag dama leen toog wax lu ma nee si media bi loolu moo tax ma ne like music like hanga moo tax mu deep, you know, because like you as an artist you are in there toog nga just bind as a craft and then people ñoom ñu ko gars yi di gisee because tey like let's say mun naa woy benn woy mu nekk woy jigéen man concept bu ma am si song bi ak nit yi concept bu gars yi am si song bi daf dee different wala nit daf dee mun a woy benn woy nga gis ne mu am 3 or 4 different meaning in different ways
music noonu la mel dafa deep understand nga te da ngaa gis ne fans yi moom ñoom they have they say benn fan dina toog mu ne hey boy kii saa yi la dal de kenn na wane naa metaphor la rek mu ngi just waa about nga any album but then music in general like ñun rapper lañ we ego trip we trash talk each other rapper mun na moo teg toog te mu ne rapper yi yëpp suma doom lañ xanaa dafa mel ne comme rapper yi yëpp doomam you understand what I mean te ñun yëpp dañ dee war loolu noonu xam nga rapper yi yëpp suma doom lañ wala rapper yi yëpp jigéen lañ you understand la nekk de wala other artist mun na ñëw ñu wax something loo xam ne sax dafa relate ak yow but dafa depend léegi ndax yow da nga koo jëlal sa boppa ne comme kii is definitely talking about me or nga just jël ko ne comme music la xam nga like because yaa ngi binda lu munti ñëw sa boppa rek loolu nga di man sa rapa yëpp maa leen waaye rapa yëpp laay rey it doesn't mean ne da ngaa rey rapa yëpp waaw comme si yow dib bi maa ngi dégg yaa ngi wax ne te nga caabi léegi bi caabi dëkk bi mu si sa loxo suñ excès daa ba baaba naata xam nga yaa ngi gis ma loolu laa la nekk léegi soo da ngaa gis ne te yow nga ne yow yaay baaba bi ba pare nga ne yow yaay seconde te baaba moo leen nekk force kon yow dafa ndoon da nga am maam si game bi waaw ok léegi kaa ma breakal la lii waaw ok ku ma wax ne comme moom moo nekk on top of the game waaw ba ko dee xool as ma competitor nga comme nit in whatever game you are in da nga am ñoo di xool as comme kii laa nekk di compétent kii laa nekk di compétent kii understand nga ku ma teg ne comme ok kii moo nekk suñ kaw daal number one moo ñu mag understand nga ma la nekk di wane number two nga he's been doing this thing and respect bi mu fay and all of that bon soo rombee foofu noonu ba nga ñëw comme suñu xam ne comme like we are age mates and then we are doing the same thing te ñun ñoo door bagage yi the same time bro man maa ñooñu yëpp seen baaba boy comme neex mu jël ko boy comme naxari tamit boy mooy loolu boy waaye xam nga ñoom yëpp boy man may seen baaba boy xam nga waaw dëgg la xam nga waaye man la capoon suma TikTok bi sax suma boppa am na benn bit bu ma fa loon capa rek ma capa instant nga follow ma ma ne ko waa saay mu maa follow because of maa ngi bifaati 2 days ma call la ma ne la non bii ba ma tëj ko ba bis interview bi maa ko xam nga instant si diggante boobu tóodu ma capa sa boy bi tamit follow ma Lil Oms xam nga ma ne waaw tey artiste bi ma follow de waaye xam nga lu fa demee instant ma call ko ma wax ko mu ne ma noo jarbaat bul wóor yi xam nga mu ne ma noo jarbaat bul wóor yi xam nga bi ko moom da amoon naa ko interview moo tamit boo ko amee interview bi dafa tàngal media bi xam nga ñëpp di waa Lil Oms ma am uti si diggante bi moo tam taxaw si suma media bi wax lu ko nee instant moo tam mu tàngal media bi because like I believe like as a human being gomal sa boppa boy in whatever you do you know like anga bul gis ne comme kii dina am different opinion because anga la if you do it right they talk if you do it wrong they talk so talk bi moom loolu dafa nekk artistes yi dañu war a understand leena every publicity is a good publicity how ma for outside there because tey su ma ñëwee sa comme ma saaga ndey si industry bi si media bi ñu bari dinañ ma saaga si loolu tuuri kan moo nekk di dem because exactly because thing bi moo nekk ne caba nga number 2 thing boo nekk di wax ni Fatu Network di buñ ma interview because that was the first time bu ma ko waxoon to me it wasn't even gonna make headlines because nit moo nekk di wax opinion am understand ñu bari dañ dee toog si industry bi internet bi wala toog si taxaw si kaw stage ne man maa daxa fii yëpp rap nobody has ever seen anything wrong with it so man tamit dama feel like ne comme that was the same thing you were just expressing how you feel xam nga but for complete 5 to 6 days fekk man doon toog ak Africell sax dañ demoon ay base bansang boy I'm like su ma duggee si internet bi hey Hussain Dada mu ne lii I'm like bro so controversy façon doole bi la am because soo bàyyee xel Hussain Dada du dee wax noonu because balaa lii yëpp sax the last time bu ma musa am something serious on the internet moo nekkoon Rude Boy time boobu noonu 2018 if I can remember correctly you know but then dama ñëw gis ne comme controversy nii la amee doole but then bul nangu mu dugga sa biir boppa bi too much you know because if they see you doing negative stuff too much after def they weigh sa value be down waaw because maa ngi camoon si diggante bi sax yow attaque Twitter yéen a noon saani wante sot waaye after si ma capala yow after si nga nekk sa side back up jégalu boobu noonu I wished you know approach bi could have been more mature you know approach bi because like you know like comme nu ma la ko waxee rek ñun yëpp artist lañ boy we all play around and stuff like that you know and then man bu ma doon dugga si
there's the same thing bu ma doon gis ne comme like you understand because dama gis something loo xam ne comme it's a direct shot at me. Bu ma gisee direct shot bi I'm like okay sir boy I've been quiet for quite a while let me just give a sub as in musically because like su paree suñ paree pour dugga si boot bi whoever it is dañoo dugga si biir boot bi tey ba ëllëg dañoo nekk di record rek su dee bif la dañoo nekk di bif ba gannaaw ëllëg you understand but so crossing the line is like involving another individual ku nekkut man. Yeah, that's true. Especially talking about my wife like somebody ko xam ne like moo nekk the half part of me Yeah, that's true. like somebody ko xam ne léegi comme soo ko génnee si man comme dara du des you understand what I mean. no, that's true. loolu moom soo demee ba cross that line then now you have a like personal problem with me you understand. that's true, because mu doon ne ñoo nekk si internet bi comme xam nga di tooñante di lii boy loolu it's normal bro. No, it's normal. xam nga ñu ni neen suñ toogee sa comme xam nga dañ dee nekk di tooñante ak yooyu noonu xam nga loolu is normal but soo demee ba dugal suma family member or suma wife then léegi yow damaa gis ne comme lii it's personal it's personal and then a lot of people out there are following us because soo ko xoolee léegi Gambia doo mun a wax 3 artists te waxuloo 2 individually you understand what I mean so da ngaa gis ne comme léegi followers yooyu noonu yëpp ñu ngi gis ne comme yow you are directly disrespecting this guy's wife then there is a problem. So man tamit I wish I could have just seen it ne comme okay let me just reply in a way but xam nga nit ku mer and mu react si kaw mer boobu noonu loolu is 2 different things you understand what I mean so like bu ma ko gisee and then I was like bro like this shit is getting personal so man tamit I'm like all the options and this kind of shit that's going on let me just get back at it as anyhow I want it but after dama ñëw realize ne comme tamit loolu tamit it was all not necessary because da ngaa gis ne man one thing about man duma dee even shisha sax su ma ko dee too like normally musuma ko video di ko post because you know why su ma ko defee sometimes dama ko dee mën a def but su ma ko defee like 3 4 5 or 6 7 8 fans dinañ ma text ñun xamee wuñ la lii you understand so man everything lu ma dee def low key la dee nekk because I have people with like high values high standard yoo xam ne comme dama over close a guy so shit bi bu mu doon happen like 3 4 5 6 people up to 8 ñu am maa ngi wax people yoo xam ne comme dañ ñu mag twice suñ age ñoo ma dee call bro like ñun like we are disappointed in you ne comme da nga get yourself into something because yow sax man fans bu jigéen moo ma call mu ne ma na capaloo ñoom dara lu nekk si media mu ne ko non ma capaaguma dara nag exactly after si laa ko capa waaye after si ma capa comme everything xam nga so da ngaa gis ne comme bu ma ñooñu callee si laa ñëw back to suma senses ne maa ngi head to a direction boo xam ne comme people don't see me as that kind of person and then I owe an apology to my wife because like because of man moo tax keneen mu ngi disrespect suma jabar and then that was so messed up and then I was like sorry to the fans my wife and anybody else out there ko xam ne they felt disrespected or whatever because at the end of the day man lu ma dee always was Gambia let's just keep it peaceful beef bi na stay in the music nañ dugga si music bi ñu disante ñu hanga tooñante and then because it's good for the music somehow li moo dee tax nit yi they wax about Gambian music and then now to get rid of all this international because soo bàyyi xel léegi Gambian music bi boy it's at a level bu xam ne léegi every individual in Gambia they are starting to recognize Gambian artists man. and that is a good thing for the Gambian music so moo tax comme let's just keep it musical but su waree dem out of music moo nekk de comme you now involving personal people into it then that's you are crossing yaa ngi cross lines yoo xam ne waruloo fa waruloo koo cross and then that's the reason why at the end of the day that apology moo tax mu even come in the picture because dama gis ne a lot of decent people out there and then when they see things like this because da ngaa gis ne ñun suñ fans yi most of them they're kids because man ñu ma dee gis ne si internet bi di saagante di lii yëpp xale la dee nekka and then we have to set good example for these kids and then if we are brand ambassadors to these kids we are role models to these kids they look up to us we always have to be good examples so moo tax comme like anytime we're doing stuff let's not just think ne comme Hussain dara nga ko nekka di defar de but like you are doing it for these kids and then they growing up because a lot of kids there da ngaa gis ne ñu tuddee seen boppa Hussain ñeneen ñu tuddee seen boppa keneen
keneen ak Bari keneen na ak sax. keneen yeah understand nga so kooku noonu daal whatever you do xamal ne it has a reflect on that person because like that person wants to be like you so moo tax at the end of the day if we do wrong let's accept ne we are wrong pour gars gis ne saa xam lu nga. def ku lu dem moo tax moom mu ñëw xam nga mu realize wrong sami so he's trying to correct it waaw Hussain Dara mu ne xam nga yéen fans yi yëpp anybody mu laa jégalu xam nga si lu amoon xam nga nga jégal ko yéen a ma gën a xam waaye yow ñu la déggoon tam si sa benn song nga wane yow soxluloo award si yeah nu fa taajoo noonu well actually like as an individual Wow. like sa liggéey la Yes. understand nga there are people yoo xam ne like industry bi su desoon si seen loxo rek ñoom industry bi du dem fenn Yeah, and that's true. there's still a major problem si biir Gambia Yeah. okay with the awards like I really didn't have a problem with award nominating and all of that but like you cannot call people for an award and then be there doing some dumb shit yoo xam ne comme kenn mënu koo understand you understand Yeah, what I man, I mean? guess. Okay, because number one 2021 so ne comme like award bi is based on 2021 dugal loo fa 2022 Yeah. okay mënuloo ñëw nga gis artistes yoo xam ne ñu ngi liggéey from January to December you understand what I mean they constantly doing different stuff going outside Gambia doing stuff having a sold out show boo xam ne ba tey QCity comme kenn mënu koo break you understand what I mean all this stuff def nga ko album bi bu mu ñëwee reviews yi where like you understand people like they accepted it 100% and then nga toog rek for like an individual boo xam ne like they started working in December like 15 days to the end of the year 15 days to the end of the year, they drop an album and then you just sit down and then give everything out there to them. Doesn't make any sense. So, Wow, man, man. yeah, they might just make it easy. I don't know for any other awards different, but for now, any award Bohamne it has association with Wasahalad Music Awards, come like they should just count Hussain out there because like his face or picture or image will never trust me. Like even if I was paid $1 billion, like I would never ever participate in that because award. Because my age is school and all of that and man stuff Boston like. TV masa war a joxe awards You're so yeah, because we need people who are gonna state facts. You know, people who are musical minded. You have to follow up the music and stuff like that. Not people you have to then allow send emotions to take control. In a moment that we need to be celebrating Gambian music to unite people. And then make people understand what's really going on. And then you are just out there deceiving and all of that. So hanga, in order to just make it simple for everybody out there, more time the people happen I've never been on the media or whatever to talk about nothing. I just keep my cool and stuff like that. And so by hell, our night was like 1 week last my show. But Yahudara. Because bro, God is my strength. parce que man nit yi dañ génn sama na ma tiit God is my strength. Boy, come nit, boy, gomal sa bopa. You understand what I mean? Gomal sa bopa and then always put God first. sometimes ma leen so sama capaleen si kaw stage bi sama ne man sa lu tax nekkuma artist Always lola they believe ne come like put God first after then nga believe sa bopa. Boy, lulu mo la yobu fu nekk hanga. And man, that's what I believe in and that's what always keeps me going. Time bu ma toog ma xam ne comme léegi nit yi nekkaatuñ di ma feel ma xam ne suma time bi léegi boy it's up because boy you won't be on top forever that's true, man. there are a lot of artists yoo xam ne 6 years 5 years 8 years ago ñu doon shine tey they're just artists yoo xam ne people used to like celebrate we're still celebrating them but they're not relevant as before that's so true, they're relevant forever but then always try to be consistent for how long nobody knows waaye suma TikTok page bi maa ngi dugaloon nit yaa ngi wax ne yow sa show bi attaque ko defal léegi attaque tam si sooyam bi bés boobu noonu mi ngi wax ne moom dafa amoon show last week xam nga yow da nga am show 1 week after moom sooyam bi mu ne moom dafa amoon show foofu noonu last week beneen moom dafa am show te moom ñëwul yow loo gisee comme loolu noonu because nit yi lu lay wax ne Hussain Dara sooyam bi pour attaque la man du ma leen mën a understand xam nga okay like pour nga leeral ko sa fans because dama leen cappa sa fans di loolu moo tax ma ne like as an individual ñëpp am num tudda seen opinion du ma dugga si Gambia sa like let me go to Nigeria because Gambia comme lu gars yi def ni si internet bi and stuff like that lii lu ndaw la boy as an artist soo paree pour jël all this critics ak yooyu noonu boy like then why is the reason for you to be an artist at the end of the day ka ma wala leena caba nga soo posté comme tey su ma posté nataal mun naa am like 300 comments mun naa am 200 mun naa am 100 comments caba nga si comments yooyu noonu di nga gis ne 98 or 95% yëpp dafa nekk a positive review from fans and people you am ne they following you
then dangaa ñëw gis 2% of people yoo xam ne dañoo ñëw foofu ak negativity so dafa nekk si yow si sa ball court as an artist and as a mature artist pour nga war a pay attention to 2% yooyu noonu lu gars yi di wax wala yow da ngaa focus si what the right people are saying bro like kama wala leen every show bu happen Gambia fii nit yi dañ dee am lu gars yi di wax understand from day one bu ma starté Gambia music any show bu am even time boo xam ne sa media bi amutoon doole right comme nii da ngaa gis nit yi di wax saa yi sa show am bi nii saa yi xam nga nit yi moom nit yi moom dañoo always am lu gars yi di wax yeah because benn bés dugal naa suma TikTok ma leen di dóor daala waaw xam nga léegi ma capa sa négative comments suma TikTok bi di duma bif ma ne leen ne comme bu leen capane man maa ngi dóor artiste yi daala de man naa artiste yi nii la after si la dugga sa may wax gars yi comme man naa artiste yi fu ñu jaar understand nga si la gars soog a réalise waaye ba tey sax dama lay cappa negative comments nit ñi ne ma yaa ngi gis negative comments every day comme doo bàyyi TikTok ma ne ko lu du mën a ñaax bro kama wala lena if you're not ready to like stand against negativity doo musa dem anywhere yeah man you know foog nit yi ñëw saaga la nit yi dugga foofu noonu yow sa doo taps yow doo dara yow doo lii yaa nga those people they wake up every day with hate in their chest yeah man you know just because you know they don't follow what you are doing they don't like because hanga kom kama wala lena there are certain stage boo dee aga nit du la dee hate because danga ko def dara de nit def la dee hate because other people always talk good about you so they wish envy boobu noonu bu gaay dee am or jealousy moo dee tax they talk bad about you because they wish they had what you have so su gaay gisee ne amuñ ko rek now daf dee nekk hate so they always talk so loolu yëpp something la loo xam ne nekkul ne tey laa start di face loolu noonu xam nga mu la motivate sax exactly it always motivates you to do good xam nga because boy yow dama dee dugga Nigeria sometimes nga dama dee dugga seen comment section su ma la waxee ñaata nit ñoo dee nekk di saaga ñi sax comme dama dee wax sama bopp ne boy this artist they are mentally ñi dañ mentally strong de because man fooguma ne man su ma nekkoon di jël like su ma gaa nekk di criticize comme nu gaa nekk di criticize this guy bro da nga dee gis benn artist mu ngi trend on Twitter because of nit yi ñu ngi ko constantly blast like man la wax thousands of people because fii nit yu ko dee def duñ dee romba 20 nit bu correct sax non exactly waaye man la wane thousands of people kii mu ngi trend because ñu ngi ko blast waaye loolu taxut ne mu downgrade wala hype bi wàññeeku so loolu soo gisee comme answer wuma question boobu noonu but man laa jox comme like something else is because criticism is part of entertainment. Yeah. This is what we are built for. Today, yow da nga def music. Fancy doing la criticize. Fancy ñeneen fancy doing a different opinion towards you. Then you must be sick in the head. bala maa ñëw sax benn jigéen dafa ma laajte Boston fooy dem ma ne ko tey maa ngi war a dem am Hussain dara. mu ne ma laajte la benn question. mooy benn question loo jotee waa attaque. déglul. To be honest jotewuma ak attack but attack si biir weeri koor bi xam nga maa ngi woon side we were chilling and stuff like that you know but then comme sometimes comme da nga gis ne comme boy music moo mel ñun ñëpp rappal lañ ñun ñëpp rappal lañ xam nga ñun ñëpp dañ di compete xam nga dañ di understand nga kii wants to be on top even though ñu ngi cool but sometimes da nga gis ne xam nga kay boy na game bi tànga na lii dafa war a tànga sax so da nga gis ne fans yi daal pour ñëpp concentré taati ci Gambian music fans yi ñoo di am different perspective different angle fans yi ñoo di gis things in a different angle xam nga but at the end of the day boy it's all love you know xam nga ban best I believe ne comme there is definitely something between man ak anybody else out there moo nekk su ma tasee ak yow ma gis ne comme punch yi ñu ngi like understand waaw comme bés bu na prankoon fii ndo woloon do waaw comme waaw understand so da nga gis ne comme as long as agut si level boobu noonu ne su ma tasee ak yow comme like dama xam ne comme this is real animosity understand nga comme I'm ready to like slap the shit out of you understand nga kon man I don't see a beef so ba aga foofu noonu I don't see it as a beef dama gis ne comme like right now rek bagage yi mu ngi tàngal te ñu ko gën a tàngal rek xam nga te fans yi noonu la ko gars yi war a gisee ne comme like xam nga ñaar yi right now xam nga comme gars yi ñu ngi tàngal bagage yi so nag xam nga na continue rek waaw nag tàngal but at the end of the day we doing all this for Gambia war a sànni beneen sot parce que maa ngi dégg yaa ngi wax dara ngay yeb lu tax nga génne boobu dara nga yeb loolu xale yi ñoo tax ma génne song boobu xale because da nga gis ne comme time boobu noonu song bi bu ma naree ndax dafa amoon doo yu la loo jàpp non déglu ma extrait la dara nga yeb sax naka la dara nga yeb ñu ñëwee dama daan dem ay show su ma demee ay show dama dee gis ay xale yu ndaw dañ dee wax dara nga yeb yàpp correct waaye comme time boobu noonu duma ko daan jël serious understand nga waaye comme lii dafa happen like 3 4 5 6 7 8 shows ba ma dem ba jaara soma
you know dama dem ba jaara sama benn show last year you know maa sama biir moto understand nga maa yee paak xale yi ñu bare dara ngay yab anga so bu ma ñibsi amoon na benn day maa ngi play biti dara ngay yab bi sax because si internet bi laa ko cappoon on YouTube comme ñu ngi déglu ay beats ma start di wax si beat bi dara ngay yab and I was like bro bi match na ak loolu noonu so si laa wax boy yi ne suma boy yi ne boy like dañ war a job bi dara ngay yab noonu lañ ko jobee dara ngay yab bu ma ko doon job like dara nekkutoon di xew sax there was nothing happening understand nga so ñun comme turu xale yi comme nu gaay daan wax ay yëfi dara ngay yeb concept bi foofu la jógee daal you know so it was never towards anything daal. So you're right now lan mooy sa next step loo nekk di plan right now because of maa ngi cappa sa benn show waaye just show bu ndaw la rek because defuloo ko big show léegi yow loo nekk di plan la 2023 bu dugg well actually 2023 right now ba balaa weeri koor inshallah ñu ngi work on suñ too yaa nga suñ huutu dugga fii ay Sukuta Serekunda Brikama Basse foo xalaat daal you know so da ngaa gis ne too bi tamit immediately after weeri koor bi la mooy jee comme like let's say 2 weeks after weeri koor because say korité bi tamit inshallah dinañ am few shows yu xam ne comme like ñooñu tamit xam nga they will be part of too bi waaye da ngaa gis ne comme as long as ñu ngi job si too bi ñu ngi jobaat xam nga yeneen project yoo xam ne comme tamit ñu ngi ñëw try to make more connection ak outside world bi because nu la war a demee sax because of yow nekkut comme town rek la lay déglu exactly yow jaara soo because man moom yëpp la lay déglu kon yéen foog ngeen dem foofu noonu ñu mën leen gis sax even one time ngeen performal gaay bégal gaay exactly waaye man sometimes ma lay toog sax dama lay yóga mbaa artiste sax dañ lay génn outside boy last year boy play na like last year ak year before last play na si up like dëkki up yu bari Pirang Jiboro Marakisa fii nu mu tuddaat sa Gambisara Basse Bansang Brikama Ba like Jara Soma like just to name a few Bara like yaa ngi war a demaat te maa ngi war a demaat and this time kon loo ab wax ñu fa nekk daal yaa ngi war a demaat ñoom xam nañ ñoom xam nañ comme ne Hussain Dada one thing la like I don't play with one thing moo nekk performance you know because performance it doesn't even matter ñaata nit ñoo nekk si crowd bi su ma ñëwee si show even turnout bi su baaxut waaye the people that are there they paid their tickets to come and watch so man effort bi dama ko faa dugal you know so Hussain Dada du dee foyee performance soo gisee ma ñëw on stage nga gis ne energy bi nekkut intact xamal ne dee boobu noonu kontaanuma te nekkul ne turnout bi moo tax ne kontaanuma waaye maybe I was just having a bad day you know te su ma amee bad day because like recently du ma wax show bi you know but recently am na benn show bu xam ne just off recent rek dama performoon foofu noonu next day am na suma benn fans bu ma text mu ne ma ne boy démb xanaa comme am na lu la daloon ma ne ko ne naa show bi bu ma fa daan dugga xam nga security they were acting somehow and management bi ñu organise show bi I think seen organisation du ma wane it was poor but I think communication dafa desoon diggante ñooma artistes yi xam nga waaw yéen sax maa ngi bëgg a waxaa yéen si loolu sax because seen security dañ lay overtreat seen fans yi very bad loolu da ngaa gis ne comme xam nga soo gisee tamit security yi day def loolu security yi they are always cautious you know because da ngaa gis ne ñeneen fans yi dañoo always ñëw si show dañ saaca suma mobile dañ di so xam nga so ñoom tamit su gars yi defu strict lifin boobu noonu maybe show bi dafa yomba nit yi seen phones yi dañ koo ñàkk ak yooyu and loolu yëpp si yow artiste la moo ñëwaat xam nga su gars yi saacee phone fan in a show fan bi lan la mooy wat boy tey dem naa show yi Hussain Dada show am bi sax du dee am security secure understand nga so foog fans yi tamit foog security tamit nit yi understand ne they are doing their job to make sure ne comme you guys are gonna be safe you know because if you give them instruction yooyu noonu la gars yi di toppa sometimes they might do it ñeneen security ñoom nag dañ dee pass mark understand nga waaye comme soo gisee maa ngi wax lii tamit nga da ngaa gis ne security soo ko joxee job am allow him to work you know and then there are people yoo xam ne they don't make that work easy for the security te work bi so easy with rek security bi next option bu ñu dee am is to use force you know but to any fan de koo xam ne da nga musa ñëw man suma show te security daf la mistreat I take it upon myself to say that comme maa ngi apologize on my behalf and on the behalf of security tamit seen boppa last question bi nag bii la noo daanee lii bi because gars yi saf yenn fans surtout suma koñ kolóoli because da nga ko over am fan base te da nga fa lay romba sometimes xam nga gars ñu ne ndax yow marquage nga because yow yaa nekk artiste bu njëkk a takka jabar si sa this age loo am pour wax gars yi waaye pendant est-ce que bu mu doon takka same age bi la nekk waaye dara mu lee sànni
sa fans ñoo lay laajte loolu dara ban façon marquage la daal ba dis age daal dara war a taka at xaay boobu am ni at xam nga aduna bi lu mu lay waxal da ngaa gis ne comme xam nga taka bi tamit reason te ma yëgal loo mën a bala maa dem xam nga suma waa sorry sorry sir but taka bi soo gisee ma dugga si you know like as an artist déglu leen bu baax de yéen a lay laajte loolu as an artist da nga am too many things coming your way you know da nga am too many things coming your way and man ku ma taka ku nekk suma jabar like dañ yaaga ne ko tey you know so dama ñëw to a certain point si suma life boo xam ne like dama feel like ne comme léegi dama war a decide on what's next with man suma own relationship part like comme maa ngi wax comme about like comme relationships and all of that because da ngaa gis ne comme da nga dee nekk si ay yeneen part of sa life stage si sa life you know mun ngaa am fame mun ngaa am everything that you wish for but happiness du fa dee nekka because you know why da nga am too many things yoo xam ne yaa ngi cling on it you know and mostly daf dee nekka with the female side that's you know daf dee nekka with the female side so man dama ñëw ba decide ne comme okay man I didn't see happiness si playboy life to be honest you know comme dang dee toog nga ne sa boppa de boy ndoo bi hey boy ndoo bi dafa baax de understand ne pay sa ñoo la decide no decide maanaam boy generation boobu noonu jàlla na bi boy yow lay explain bi hay boy so da ngaa gis ne comme like nga dama ñëwoon to a point si suma life boo xam ne playboy life bi comme it doesn't excite me no more comme unhappiness rek la ma di isil understand nga dissatisfaction you know comme dama di excited you know before meeting a female then nga ñëw meet ko sa ngeen xamante then waaw nga ñëw gis ne sa comme boy this is overrated this understand so boy I'm like bro boy since I'm here because yéen a fancy jigéen sax ñu ne yow real gor nga because of da nga yaaga sa jabar exactly so ma ne suma boppa ne boy comme because tamit nit sooy takka jabar takal ku laa yërëm boy ku xam ne tamit yi understanding mu ngi seen diggante boy understand nga nit ku xam ne dafa always because man to be honest with you célibataire la mo advice ni because thing bi moo nekk ne a lot of times bu ma even balaa ñuy sëy understand nga a lot of times comme dama daan nekk bad boy di nii but this individual musutoon a génn si biti ma dégg ne comme kii mu ne Hussain nii understand nga te nit koo xam ne dafa protect sa image even though comme xotante ngeen sometimes ñoom ñoo la dee hurt sometimes dang dee hurt guy waaye musuloo dégg ne comme kii dafa yaaxa sa der ne comme yow lii boy respectal kooku noonu boy because kooku noonu nit la koo xam ne dafa am sa back nekkul ne sa front la amee but behind you they still got your back if they don't have anything nice to say about you they keep quiet that's true if they don't have anything nice to say about you they keep quiet understand nga so with that being said ak tamit boy she's somebody ko xam ne tamit nob naa ko boy nekkul ne tamit dama just get married because of just what I'm saying but then somebody that you know you in love with then at the end of the day you know you just get married and like you know leave the rest to the Most High you know because loo xam ne tamit yàlla moo ñu ko lifin so if you leave the rest to the Most High comme dina ko make easy between you guys because yëpp communication like understanding rek te bul musa allow third party mu nekk foofu noonu comme keneen ko xam ne dafa wax ci seen marriage te yéen ngeen koo déglu because once loolu mu ñëw rek problème bi daf dee gën a bari waaye su nekkee between yow ak sa jabar like soo leen amee problème you solve it together without going outside to anybody else there's some te ma samay waroon a taka jabar xam nga ñu laa gaba te ST moom léegi du célibataire la yow nag right now yaa nekk borom jabar bi yow laa war a yónni waaw Gambia lii leen amaloon xam nga su kii mooy Hussain Dada waaye yow sax benn question na at bi 2023 bi plan nga Q City well if we don't have another venue bigger than Q City maybe because man at bi daal lu ma nekk di gis moo nekk def Gambian tour dem def Europe tour inshallah te dafa nekk inshallah Boston TV parel de yow tax na ngaa dem de su ma ko déggee rek ñu ngi si biir waaw yéen a ma gën a am tey Hussain Dada la amoo yéen ñu ko loon laajte nag da ngeen bëgg a gis Hussain Dada biir Boston TV da ngeen bëgg a gis Hussain Dada si suma media bi because of gars ñu ne man dama bari wax man artiste bu ma am bés boobu noonu foog mu wax cabuleen ko sax mu ngi xala ñaxa xam nga waaye mu ngi cool tamit nii la fa waree di demee rek tey moom caba ngeen am naa Hussain Dada xam nga te dama leen bëgg a wax ne tamit lii mooy musique xam nga musique moom léegi-léeg foog mu am nii rek foog ngeen ne durante foog ngeen ne sànni wante sotti xam nga waaye kii mooy Hussain Dada te sa fan si tamit am na lu ma dig te xam nga after dinañ ko def maanaam moom tamit xam nga da war a
génn si street bi nga bëggal sa fans yi xam nga laajte sa fans yi na mus ngeen gis dara nga laaxu si moto bi génn nga caba gars yi nga xool comme gars yi naka la noo reacté at that moment xam nga because of yow tam da nga war a am right pour génn si biti bëggal sa fans yi sax without so sa fans mun laa gis one on one dañ ko deserve xam nga dañ ko deserve xam nga te loolu tam dina am loolu yëpp ba pare lu bari at bari mu ngay ñëw si man a Hussain Dada yi na ma gën a xam man a artiste si moom nii la Boston TV login big up Boston yeah man loo am pour wax Boston TV rek Boston TV daal xam nga interview bi daal neex na because interview bi yow yaa raw président no thing bi moo nekk ne comme man if the interview is not interesting duma dee wax much waaw suma reply bi sa def di gàtta but interview bi si interesting it keeps me going hanga because if they want to come like whatever conversation we are having I'm ready for it to go to the next level man interview gisuma interview kat boobu noonu si àdduna bi ko xam ne man daf ma tiital ko xam ne dina ñëw ba ma tooga yow nga ne da nga wax te dara du ñeme wax loolu possible waaye ma tiital naa la tey de yow tiital loo booy tiital naa la so loolu am bro Boston TV boy Boston TV bro y'all go follow Boston TV let's make it bigger and bigger and bigger and Boston TV lu ma la wax rek loo nekk di def keep it up boy we need more of this people yoo xam ne dañoo ñëw tooga artistes yi di wax guy in a way of maturity, you understand? In a much matured way, you have the fancy didn't get to understand, because there are a lot of interview guys you have they just do it for the feed, you guys. But yangi latte question you have they make sense, proof fancy you get a greater understanding exactly, so boy keep it up, boy man lo rekla am pro and everybody kun you neka di deglu right now. Always stay positive. Gambia and Boka Gambia, like understand. We are all one family. So let's make this nation a great nation for everyone. Let's be one. United we stand, divided we fall. Big up. Bad man. Login.